Hari Hari Jana Hari Hari Aniti Phale Jana Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram
Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Srila Prabhupada ki Jai. jai. Samaveda Bhaktabinda ki Jai. jai. Nitai Gaura Premanande. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Krishna Vishwami Tamini Prabhupada Sesami Chanya Pakashamiti Charindra Sadi Fatinaha Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Asatyade Shatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading from Srimad Bhagavatam, we continue from the fourth canto of the Srimad Bhagavatam, the creation of the fourth order. Мы продолжаем читать четвертую песнь Шримад Бхагаватам, которая называется «Четвертый этап творения». Chapter 22, Prithu Maharaj's meeting with the four Kumaras. Читаем 22 главу, которая называется «Встреча Махараджа Притху с Кумарами». And text number 37. Сегодня у нас 37-й текст. Yes. Tattvam Narendra Jagatam Patatastu Samcha. Narendra, yes. Dahendriva Sudisat Mamabir Abritanam Yakshetra Vittapataya Hidi Vishpag Avi Pratyak Chakasti Bhagavan Stam Avehi Sosmi. Again, one more time. Tattvam Narendra Jagatam Atatastu Samcha Dahendriyashu Disanatmamabir Avritanam Yashetra Vittapatayari Divishbag Avi Pratyak Chakasti Bhagavam Stam Avehi Sosmi. Translation Перевод. and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Перевод и комментарий Его Божественной милости Абайчара Наравинды Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Sanat Kumara advised the king, "Therefore, my dear King Prithu, try to understand the Supreme Personality of Godhead, who is living within everyone's heart, along with the individual soul, in each and every body, either moving or not moving. The individual souls are fully covered by the gross material body,
and subtle body made of the life air and intelligence. Перевод текста. Санат Кумар дал царю Притху совет. Поэтому, царь Притху, старайся постичь Верховного Господа, который вместе с индивидуальной душой пребывает в сердце каждого, в телах как движущихся, так и неподвижных живых существ. Индивидуальные души покрыты оболочками грубого материального тела и тонкого тела, состоящего из жизненного воздуха и разума. Purport. In this verse, it is specifically advised that instead of wasting time in the human form of life, endeavoring for economic development and sense gratification, one should try to cultivate spiritual values by understanding the Supreme Personality of Godhead, who is existing with the individual soul within everyone's heart. The individual soul and the Supreme Personality of Godhead in His Paramatma feature are both sitting within this body, which is covered by gross and subtle elements. To understand this is to attain actual spiritual culture. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Санат Кумар настоятельно рекомендует всем, кто получил человеческое тело, не терять времени на укрепление своего материального благополучия и чувственного наслаждения, а стараться обрести духовное знание, постигнув Верховного Господа, который вместе с индивидуальной душой пребывает в сердце каждого живого существа. Индивидуальная душа и Верховная Личность Бога в аспекте Параматмы находятся в теле, состоящем из грубых и тонких материальных элементов. Понять это значит обрести истинное духовное знание. There are two ways of advancing in spiritual culture: by the method of the impersonalist philosophers and by devotional service. Обрести духовное знание можно двумя путями: воспользовавшись методом философов-имперсоналистов или с помощью преданного служения Господу. The impersonalist comes to the conclusion that he and the Supreme Spirit are one, whereas devotees or personalists realize the Absolute Truth by understanding that because the Absolute Truth is the Supreme Predominator and we living entities are predominated, our duty is to serve Him. Имперсоналист приходит к выводу о том, что он и Высший Дух едины, тогда как преданные или персоналисты, постигая абсолютную истину, осознают, что абсолютная истина – это Верховный Господь, Верховный Владыка и Повелитель, а мы, живые существа, занимаем подчиненное положение и потому обязаны служить Ему. The Vedic injunctions say, Tattvam Ashi, you are the same, and Soham, I am the same. Веды учат Таттвамаси, ты такой же, и Сохам, я такой же. The impersonalist conception of these mantras is that the Supreme Lord or the Absolute Truth and the living entity are one. But from the devotee's point of view, these mantras assert that both the Supreme Lord and ourselves are the same quality. Объясняя смысл этих мантр, имперсоналисты утверждают, что Верховный Господь или абсолютная истина и живое существо едины, но с точки зрения преданного в этих мантрах говорится, что живые существа тождественны Верховному Господу в качественном отношении. Tattvam Asi, Ayam Atma Brahma. Both the Supreme Lord and the living entity are a spirit. Understanding this is self-realization. Таттвамаси, Аям Атма Брахма, и Верховный Господь, и живые существа духовны по природе, и постичь это значит понять свою истинную сущность. The human form of life is meant for understanding the Supreme Lord and oneself by spiritual cultivation of knowledge. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы живые существа могли обрести духовное знание и постичь Верховного Господа и самих себя. One should not waste valuable life simply engaged in economic development and sense gratification. Человек не должен растрачивать свою драгоценную жизнь на попытки обрести материальное благополучие
и удовлетворить свои чувства. In this verse, the word Kshetravit is also important. This word is explained in Bhagavad Gita 13.2. Idam sariram konteya kshetram iti avidiyate. Кроме того, в этом стихе большое значение имеет слово «кшетравид», смысл которого раскрывается в Бхагавад-гите, текст 13.2. «Идам шарирам каунтея, кшетрам итьябхидьяте». This body is called Kshetra, the field of activities, and the proprietors of the body, the individual soul and the super soul sitting within the body, are both called Kshetravit. Материальное тело называют кшетрой, полем деятельности, а владельцев тела, индивидуальную душу и сверхдушу, пребывающих в теле, именуют кшетравид. One Kshetravit or knower of the body, namely... but there is a difference between the two kinds of Kshetravit. One Kshetravit or knower of the body, namely the Paramatma or the Super Soul, is directing the individual soul. Но эти два кшетравита различаются между собой. Один кшетравит, знающий тело, а именно Параматма или сверхдуша, руководит другим, индивидуальной душой. When we rightly take the direction of the Super Soul, our life becomes successful. Тот, кто правильно понимает указания сверхдуши и следует им, достигает цели жизни. He is directing from within and from without. Сверхдуша руководит нами как изнутри, так и извне. From within, he is directing as Chaitya Guru, or the spiritual master sitting within the heart. Изнутри Господь в аспекте сверхдуши наставляет нас как Чайтья Гуру, духовный учитель в сердце. Indirectly, he is also helping the living entity by manifesting himself as the spiritual master outside. Кроме того, он помогает живому существу, приходя к нему в облике духовного учителя, который руководит живым существом извне. In both ways, the Lord is giving directions to the living entity so that he may finish up his material activities and come back home, back to Godhead. Таким образом, Господь направляет живое существо как изнутри, так и извне, помогая ему прекратить материальную деятельность и вернуться домой к Богу. The presence of the Supreme Soul and the individual soul within the body can be perceived by anyone by the fact that as long as the individual soul and the super soul are both living within the body is always shining and fresh. Убедиться в присутствии в теле высшей души и индивидуальной души может каждый. Пока индивидуальная душа и сверхдуша находятся в теле, оно полно жизни и излучает сияние. But as soon as the super soul and the individual soul give up possession of the gross body, it immediately decomposes. Но стоит сверхдуше и индивидуальной душе покинуть грубое тело, как оно сразу начинает разлагаться. One who is spiritually advanced can thus understand the real difference between a dead body and a living body. Такова разница между мертвым и живым телом, и человеку, обладающему духовным знанием, нетрудно ее увидеть. In conclusion, one should not waste his time by so-called economic development and sense gratification, but should cultivate spiritual knowledge to understand the super soul and the individual soul and their relationship. Итак, человеку не следует терять время на попытки добиться материального благосостояния и удовлетворить свои чувства. Вместо этого он должен стараться обрести духовное знание, которое поможет ему постичь сверхдушу, индивидуальную душу и их взаимоотношения. In this way, by advancement of knowledge, one can achieve liberation and the ultimate goal of life. Так, совершенствуясь в знании, он сможет освободиться из материального плена и достичь высшей цели жизни. It is said that if one takes to the path of liberation, even rejecting his so-called duties in the material world, he is not a loser at all. Говорится, что тот, кто встал на путь, ведущий к освобождению, ничего не теряет, даже если перестает исполнять свои так называемые обязанности в материальном мире.
But a person who does not take to the path of liberation, yet carefully executes economic development and sense gratification, loses everything. Тот же, кто старается преуспеть в материальном отношении и удовлетворить свои чувства, но не стремится к освобождению, теряет все. Narada's statement before Vyasadeva is appropriate in this connection. В этой связи уместно привести слова Нарады, обращенные к Вьясадеве. Chakasha dharmang charanam bhujam harir bhajan apakbhuta patitato yadi yatra kva vabhadram avud amushya kim kovarta apto bhajatam swadharmata. Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 5, Text 17. Прозвучал текст из Шримад Бхагаватам 1.5.17. If a person, out of sentiment or for some other reason, takes to the shelter of the lotus feet of the Lord and in due course of time does not succeed in coming to the ultimate goal of life or falls down due to lack of experience, there is no loss. Если человек из сентиментальных побуждений или по какой-либо другой причине избирает своим прибежищем лотосные стопы Господа, но не достигает высшей цели жизни или из-за недостатка духовного опыта падает, он ничего не теряет. But for a person who does not take to devotional service, yet executes his material duties very nicely, there is no gain. Тот же, кто добросовестно исполняет свои все предписанные обязанности, но не занимается преданным служением, не получает от этого никакой пользы. Let's end the Bhaktivedanta purport, Canto 4, Chapter 22, Text 37 of the Srimad Bhagavatam. На этом заканчивается комментарий Шрилы Прабхупады к тексту Шримад Бхагаватам 4, 22-37. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhujale Shrimati Krishna Vishnu Amagyanantimirandasya Gyanangyana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Tattvam Narendra Jagatam Tastu Samcha Dehendriyashu Lisanatmabir Abritanam Yashetrabit Tapataya Hriddi Vishbag Abhi Pratyakchakasti Bhagavam Stam Avehu Shosmi. So the continuation of the advice coming from the four Kumaras. Итак, мы продолжаем читать, какой совет 4 Кумара дали Притху Махараджу. King Prithu is a Saktyavesh avatar. Махараджа Притху является Шактивеша аватарой. An ideal monarch or king. Он идеальный царь, идеальный монарх. Both of them are Saktyavesh avatar, empowered incarnation of the Supreme Lord. И Махараджа Притху и 4 Кумара являются Шактивеша аватарами, то есть уполномоченными воплощениями Господа. So the other Saktyavesh avatar, they are advising the other Saktyavesh avatar. There is no need for this, but this is for our own benefit. То есть одна Шактивеша аватара дает совет другой Шактивеша аватаре. И в этом, в общем-то, никакой необходимости нет. Это происходит лишь для нашего блага. The teachings in the Srimad Bhagavatam are very, very informative in order for us to make advancement and eventually go back home, back to Godhead. Шримад Бхагаватам дает нам очень содержательные наставления, которые позволяют нам духовно развиваться и в конечном счете вернуться назад домой к Богу. In the spiritual platform, there's no need for Prithu Maharaj to be given advice because he already knew all of this. Махараджа Притху, сознание Махараджа Притху духовно, поэтому ему не было необходимости слушать все эти наставления, он и так все это знал. But for our own benefit, this has to be
narrated for us. Это повествование ведется ради нашего блага. It's like Lord Krishna is instructing Arjuna, who's a pure devotee of the Supreme Lord. Точно так же, как, например, Кришна дает наставление Арджуне, чистому преданному Господа. Arjuna is put into delusion, knowingly that if he's not going to be put into this, then there's no need for us to hear the Srimad Bhagavad Gita. Арджуна был помещен под влияние иллюзии. Если бы этого не произошло, то не было бы необходимости давать ему эти наставления. So the main point here is that Sanat Kumar is advising the king, King Prithu, to not waste his time, especially this human form of life, for endeavoring sense enjoyment and economic gain. Суть наставлений, которые Санат Кумар дает Махараджа Притху, здесь заключается в том, чтобы тот не совершал сверхусилий ради чувственных наслаждений и экономического благополучия. And one should try instead to cultivate spiritual values, spiritual knowledge, in order for him to understand the Supreme Personality of Godhead. Наоборот, для того, чтобы осознать Верховного Господа, человеку нужно культивировать в себе духовные знания и духовные ценности. Sanat Kumar was explaining to King Prithu about the presence of the super soul within the heart of the living beings. Санат Кумар говорит Махараджи Притху о том, что в сердце каждого живого существа присутствует сверхдуша Параматма. This is one of the features of the Supreme Lord, the Paramatma or the Super Soul, who resides within the living being, within the body. Сверхдуша или Параматма является экспансией Верховного Господа, которая присутствует в сердце каждого живого существа, в каждом теле. And by the instructions, by understanding and complying after hearing from the Super Soul what to do and what not to be done, then the living being is well situated and he'll go back home, back to Godhead. Живое существо обретает правильный тип сознания и в конечном счете возвращается назад домой к Богу, когда получает от Него наставления о том, что следует делать и чего делать не следует. So to understand that the body is not the actual self, that we are spirit soul, and at the same time the Supreme Soul or the Paramatma is guiding us or showing us direction, this is actual knowledge. Подлинное знание – это понимание того, что мы не материальные тела, а духовные души, направляемые изнутри сверхдушой Параматмы. So it says here, Srila Prabhupada mentions that there are two methods in advancing in spiritual culture. В комментарии Шрила Прабхупада пишет о двух путях обретения духовного знания. By the method of impersonalist philosophers and by devotional service. Это метод философов-имперсоналистов и это преданное служение Господу. The impersonalist philosophers also, they wanted to attain mukti by merging into the Brahman. Философы-имперсоналисты хотят обрести мукти, слившись с безличным Брахманом. But there is no way that the living being becomes one with the Supreme. Но живое существо не может слиться воедино со Всевышним. We're always unique individual souls, and the Supreme Lord also is a unique individual soul, but He is the Supreme individual soul. Мы всегда индивидуальные души, обладающие своей уникальной природой, и Господь тоже индивидуальное живое существо, но Он верховное живое существо. Their understanding of the individuality of the soul being one
with the Paramatma is faulty. Это ложное понимание того, что живое существо может стать единым с Параматмой. It explains in the Shastra that the soul and the super soul are compared to two birds sitting on a tree. В священных писаниях душу и сверхдушу сравнивают с двумя птицами, сидящими на одной ветке дерева. And the super soul is directing or giving direction to the super soul, to the living being, the Jiva Atma. Сверхдуша дает наставление душе. And if the living being follows the direction of the Paramatma, then he will attain everlasting bliss, life, and knowledge. Живое существо обретет нескончаемое блаженство, вечное счастье и знание, если будет слушаться Параматму. Yes, the impersonalist Mayavadis, philosophers, they say that this worship of the Supreme Lord, or the Supreme Lord himself, is Maya, is in ignorance. Философы-имперсоналисты считают поклонение Верховной Личности Бога невежественной деятельностью. Yeah, if the living being is in the same, yes, we have the same quality, one with the Paramatma or the Supreme Lord, but not in quantity. The Supreme Lord is unlimited, and the living entity, the Jiva Atma, is Anu, small. В качественном отношении мы едины с Верховным Господом, но в количественном отношении не едины. Мы незначительны, Ану, а Верховный Господь Випху, Он великий. If the living entities and the Supreme Lord are equal or the same, then there is no use for us to hear the Bhagavatam or the Bhagavad Gita. Не было бы нам необходимости слушать Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гиту, если бы живое существо было бы тождественно Верховному Господу во всех отношениях. Yeah, if we're going to compare ourselves with the Supreme Lord as equal, we are conditioned. Therefore, there is no need for us to hear from an authority, Supreme Lord Krishna, if he's also in the conditioned state. Мы находимся в обусловленном состоянии, и если мы считаем Верховного Господа в том же, находящимся в том же положении, что и мы, то какой смысл слушать священные писания от того, кто тоже находится в обусловленном состоянии? To be one with the Supreme Lord, meaning to be one, is to follow his instruction. Быть единым с Верховным Господом можно, если следуешь Его наставлениям. We should try to understand the Supreme Absolute Truth from the Lord Himself as given in the Shastra. Нужно стараться постичь абсолютную истину такой, какую ее дает сам Верховный Господь в священных писаниях, в шастрах. If we can understand the Supreme Lord through the process of hearing from the right source, then we will not be able to, come back again into this material world. Мы больше никогда не вернемся в этот материальный мир, если будем слушать о Верховном Господе из авторитетного источника. Yes, there is this Prabhupada, he quoted this verse, Tatvam Asi, you are the same, and Soham, I am the same. В комментарии Шрила Прабхупада цитируют эти ведические мантры «Таттвам аси, ты такой же», и «Сохам, я такой же». Being the same means same in quality, but not in quantity. Быть таким же означает быть таким же в качественном отношении, но не в количественном. And the purpose of human form of life is to understand this, our uniqueness and the supremacy, the predominator. We are predominated. Yes, the Supreme Lord is the predominator, and we are the predominated. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы осознать нам нашу уникальную природу,
а также верховенство Верховного Господа и наше подчиненное положение по отношению к Нему. Yes, we are meant to serve the predominator. Мы предназначены, мы созданы для того, чтобы служить тому, кто над нами. Yes. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bahunam yo vidadati kaman. That amongst unlimited living beings, there is one supreme being, and he is the one who maintains everyone. В этом тексте говорится, что среди бесчисленных живых существ есть одно верховное живое существо, которое поддерживает существование всех остальных. And that one who maintains everyone, no one maintains him because he is the supreme. И то верховное существо, которое всех поддерживает, не нуждается в чьей-либо поддержке, потому что оно верховное. The supreme creator is God, Krishna, and that's why he is God. No one creates him. Верховный Господь Кришна Бог. Бог почему? Потому что никто его не создавал. And we are the created. А мы созданы им. Created. We are. It says also that we don't have a beginning, even though we were created. Because there is no time in the history when it is said that we were created. Нету такого момента в истории, когда можно было бы сказать, что мы возникли, а до этого момента мы не существовали бы. Мы, конечно же, как души имеем вечную природу, но в то же время мы происходим от этого верховного источника. And the purpose of human form of life becomes successful if we'll be able to understand that my main purpose is to serve the Supreme Lord. Наша человеческая жизнь увенчается успехом, если мы осознаем, что наше предназначение в том, чтобы служить Господу. Well, the Supreme Lord is fully satisfied. He is Param Atmaram. Верховный Господь полностью удовлетворен сам в себе, Он Парам Атмарама. Yeah, He is supreme. We're also ultimately, when the living beings come into the purified stage, is also Atmaram. Когда живое существо полностью очищается, то тоже достигает уровня Атмарамы. He becomes satisfied. We can only be satisfied when we serve the Supreme Lord. И становится удовлетворенным. То есть удовлетворенными мы можем стать только если служим Верховному Господу. Otherwise, whatever we're endeavoring, which has nothing to do with serving the Supreme Lord, is just a waste of time. Все прочие наши усилия, никак не связанные со служением Господу, являются лишь пустой тратой времени. Because everything that we do without have anything to do with the Supreme Lord's service can be taken away at the time of death. Потому что все то, что мы делаем, не связанным все то, что мы делаем, и все то, что не связано при этом с Верховным Господом, будет отнято у нас в момент смерти. So as much as possible, we have to learn how to depend on the Supreme Lord, and as much as possible, try to please Him. Поэтому нам нужно максимально, насколько мы можем, стараться изучить этот вопрос, как служить Господу и как удовлетворить Его. Yes, so we should not waste our time, because everything all the material endeavors is non-permanent. It doesn't have an eternal result. Нам не нужно тратить понапрасну свое время, потому что любые материальные достижения временны, они не дают постоянного результата. Yes, in the Bhagavad Gita also, Prabhupada quoted that verse from the 13th chapter, where this body is called Kshetra, or field of activities, and the proprietors of the body is the individual soul and the super soul sitting within the body. В комментарии к сегодняшнему тексту Шрила Прабхупада также цитирует текст из Бхагавад-гиты 13.2, в котором переводятся такие термины, как кшетра. Кшетра — это материальное тело, и два владельца этого тела — это душа и сверхдуша.
Both are kshetrabit, Их обоих называют кшетравитами. but there are main difference between the supreme kshetrabit and the individual soul kshetrabit, because as Prabhupada says, I know what I'm feeling right now. If there is some pain in my body, I know, but you will not know. The other person, living being, or my friend, for example, he will not know unless he will see from my body language. But the super soul, he knows everyone's body, what's going on in the mind especially. Но между этими двумя кшетравитами есть существенное различие, которое Шрила Прабхупада иллюстрировал следующим примером. Он говорил: я могу знать, что испытывает мое тело, я могу чувствовать свою боль, а боль другого человека, которую он испытывает в своем теле, мы можем ощутить только если есть какие-то видимые признаки этого. Точно так же и между душой и сверхдушой есть различия. Душа знает, что происходит в ее теле, которым она, душа, обусловлена, а сверхдуша знает, что происходит в теле каждого живого существа. And the super soul, he is directing the wandering soul within this material world. Сверхдуша сопровождает душу в ее блужданиях по материальному миру. He is Chaitya Guru. Она является чайтя-гуру, He is the spiritual master from within. духовным учителем, который направляет душу изнутри. And the living spiritual master, he is representing the Chaitya Guru or the Paramatma from within. Духовный учитель вовне, живой духовный учитель, является представителем чайтя-гуру, то есть духовного учителя, который находится внутри сердца живого существа, то есть гуру является представителем сверхдуши. In both ways, the Paramatma or the Chaitya Guru, the spiritual master from within, and the living spiritual master from outside, that means a person, are all, both on the same level, because they are directing us how to properly live our life in such a way that we'll go back home, back to Godhead. И сверхдуша, находящаяся в сердце каждого живого существа, и духовный учитель, личность которого мы можем наблюдать вовне, находятся на одном уровне, потому что оба они говорят нам о том, как нам жить для того, чтобы вернуться назад домой к Богу. Yes. So when the soul and the living being, the Jiva Atma and the Paramatma is not anymore in the body, then the body is dead matter. Тело становится трупом, когда душа и сверхдуша покидают его. This is what you call knowledge. И это знание. And anyone who understands this, then he is in the proper path. Те, кто это понимают и знают, находятся на правильном пути. So any endeavor in this process has eternal credit. Всякое усилие, совершаемое на пути преданного служения, одаривает нас вечным благом. If one endeavors to understand the process of devotional service, but due to some attraction still from material energy, and he falls down, whatever he's done in this process, it says in the Bhagavad Gita, there is no loss or diminution. Если человек старается понять природу преданного служения и при этом из-за под влиянием материальной энергии совершает духовное падение, все равно говорится, что никаких потерь у такого человека на этом пути нет. It has an eternal effect. Потому что это служение имеет вечный результат, вечную природу. On the other hand, if a person endeavors for material gain, sense enjoyment, which is sometimes it happens, someone who works hard
he will accumulate lots of finances, and he can enjoy to his almost full satisfaction in the material platform. But everything can be taken away at the time of death, and it will not have any result for eternity. И наоборот, человек, который старается улучшить свое материальное положение и добивается такого положения в материальной жизни, что практически полностью удовлетворен, все равно всего этого лишается в момент смерти и не обретает никакого вечного блага. Ultimately, there is no gain. What does it mean that we can gain? The gain that we can have by material pursuit actually leads to more sufferings. То есть в высшем смысле никакого достижения этот человек не получает. В конце концов, о каких достижениях материальной деятельности мы можем вести речь? Любые достижения материального толка – это всего лишь продолжение наших страданий в материальном мире. And the gain from our spiritual endeavor, even though we have to also sacrifice and perform austerities, will be an eternal profit. Достижения, которые мы получаем на пути преданного служения, пусть даже их обретение связано с совершением аскез и прочими неудобствами, все равно имеет вечную природу. And the profit is eternal life full of bliss and knowledge. Это наше вечное достижение. Этим вечным достижением является жизнь, исполненная вечности, знания и блаженства. Okay, we'll stop here. И на этом мы Are закончим. there any questions? Есть ли какие-нибудь I вопросы? think there are some questions also in the. Скорее всего, какие-нибудь вопросы есть. Дорогие друзья, what about phone calls? Yeah. Дорогие друзья, вы можете позвонить вот по этому номеру телефона на WhatsApp в нашу студию, в нашу телестудию, и мы вам ответим на ваши вопросы, дорогие друзья. Пожалуйста, звоните. If there is any comments or question, they can send it now. То есть можно на этот телефон, на этот WhatsApp делать звонки, а также можно писать вопросы. Также можно писать вопросы в чат. Dear devotees, you can phone on this WhatsApp number and ask your questions. It is possible, really. You can do it. Please do it. It will be interesting. So, this devotee from Kerala wants to speak with us. Sir, when free, I'm calling. Okay. Should we call Not back? now. Not now. Okay, next time. No. He want to call now? No, he writes that when we are free, he Okay, can phone when us. we are free. Yes. But right now, is there any question from this topic? Давайте посмотрим, какие у нас есть вопросы в чате. We have two questions here in this chat. Okay. Первый вопрос. Как правильно понять выражение «Кришна пристрастен к своим преданным»? How can we properly understand such statement that Krishna is partial to his devotees? How can we understand? Yes. Krishna is partial. Krishna, devotees. well, Krishna is equal to everyone. Кришна равным образом ко всякому относится человеку. He maintains everybody, whether he's a demon or not. Каждому живому существу, Or каждого devotee. поддерживает, будь то демон или But преданный. he takes care more of his devotees, those who take shelter of him. Но о своих преданных, о тех, кто принимает у него прибежище, он заботится больше. It's like Prabhupada gave an example. It's like in school, the teacher he gives class to everyone, even for those who doesn't do their homework. Шрила Прабхупада приводил такой пример. Учитель в школе проводит урок, этот урок предназначен для всех, в том числе для тех, кто не делает домашние задания. But those who study hard, sometimes the teacher also has a pet student, and she will give. The teacher will give so much attention to this pet student. Но те, кто старательно, прилежно учится, обычно становятся любимчиками этих учителей,
и учителя уделяют им большее внимание. So similarly, the Supreme Lord, He's equal to everyone. He gives liberation to everyone, even to the demons that He killed. Точно так же и Верховный Господь ко всем равным образом относится, Он всем дает освобождение, в том числе демонам, которых Он убивает. But the devotees who get liberated, they have this special relationship with the Supreme Lord. Но когда освобождение обретают преданные, то они обретают вместе с этим особенные отношения, свои отношения с Верховным Господом. Krishna gives more attention and care to his devotees. Кришна больше заботится о своих преданных, Он больше им уделяет своего внимания. So it's natural. И это естественно. The loving relationship between the Supreme Lord and his devotees is so binding that sometimes even the Supreme Lord himself seemingly becomes subordinate. Между Верховным Господом и Его преданным такие бывают тесные любовные отношения, что иногда Господь играет роль подчиненного в этих отношениях. But he will not do this to the demons. Но в отношениях с демонами Он так поступать не будет. But he will still give them liberation Но все равно Он их освободит. by becoming one with him. Освободит, дав им саюджья мукти, то есть позволив им слиться с Ним. Then they'll come back again to this material world А потом эти демоны снова вернутся в материальный мир. until they become pure devotees. И так будет продолжаться, пока они не станут чистыми преданными. Is that okay? Отвечает ли это на ваш вопрос? Let me see if there's any question Okay, we here. have 3 questions here, 2 questions and here 1 more question. Okay. Go ahead. Окей, Махарадж. Вопрос от Дмитрия. Как различать желание параматмы от собственных желаний или желаний ума и ложного эго? How can we distinguish is this desire the desire of Paramatma or it is desire of our mind or false ego? Very easy. Очень легко можно отличить. You have to control your senses first Сначала нужно научиться контролировать свои by чувства. engaging them in devotional service Нужно занимать их в преданном служении, to serve the Supreme Lord and His devotees. служить Верховному Господу и Его преданным надо. Then when the senses becomes purified and the mind becomes peaceful, and then when the mind becomes peaceful, then the super soul is already reached according to the Bhagavad Gita. That means the dictations of the super soul you'll be able to hear and understand, and you will follow. Согласно Бхагавад-гите, мы достигаем уровня сознания сверхдуши, способности слышать ее слова и следовать этим словам, когда у нас очищенные чувства, чистое сердце и умиротворенный ум, то есть когда мы прошли это очищение. Whatever your mind is telling you, which has nothing to do with the Supreme Lord, that is not Krishna consciousness. Если ум говорит вам делать что-либо, что не имеет отношения к преданному служению, это означает, что эти мысли не находятся в сознании Кришны. When you follow the mind telling you to do service, to improve your service, to keep chanting, to keep reading Srila Prabhupada's books, to serve the devotees, it is almost certain that the Super Soul is telling you what to do and you are following what the Super Soul is telling you what to do. Когда же возникают мысли о том, что нужно лучше служить преданным, о том, что нужно воспевать святые имена, читать книги и так далее, можно быть полностью уверенным в том, что это говорит с нами сверхдуша. Mm-hmm. The next question Yes. from Yaroslavl Temple. Хари Кришна, почему, когда хорошо относятся к нам, мы тоже склонны хорошо относиться, и как правильно относиться к другим, какое развивать настроение и как? The question is, why when other people deal with us nicely, we're also inclined to deal with others nicely? It is one question. And another one, Again? Sorry. when others deal with us nicely, Yeah. it is natural
for us to deal with them also nicely. Yeah. Why? Such question. Why? First question. The second one is what should be our proper attitude to others and how we can develop such attitude. Well, it's only natural. You have to reciprocate. Do unto others what others do unto you. No, if they're good to you, then you also reciprocate good to them. But a devotee of the Lord, even though others are not treating them well, he still give respect to those who doesn't treat them well. Это вполне естественно, относиться хорошо к окружающим, если они к нам хорошо относятся. Но вот что касается преданных, то даже если с ними обходится нехорошо, все равно он продолжает уважать других. He continues to respect, and what else? He doesn't have any enemies. И у него нет врагов у преданного. Others may become enemy of the devotee, but the devotee doesn't become enemy of anybody. He's a well-wisher of everyone. Кто-либо может относиться к преданным враждебно, но преданные в ответ не проявляют эту вражду, они преданные являются доброжелателями. He treats everyone in equal vision. Преданные равным образом относятся ко всем. Because he knows that the super soul resides within everyone's heart. Потому что осознают, что в сердце каждого живого существа присутствует сверхдуша. What is the second question? The second question is what should be our proper attitude to others and how to develop this attitude. Proper attitude? Proper attitude to others. Yeah, the proper attitude is that, you are like samadarshana. You see everyone in equal vision. Правильное умонастроение, правильное отношение к другим называется самадаршана. Это означает равным образом относиться ко всем и каждому. Meaning you give respect to everyone because you understand that the super soul is there within everyone's heart. Минимальный уровень – это выражать всем и каждому почтение, осознавая, что в сердце каждого живого существа присутствует сверхдуша. But for those who are more advanced than you are, then you try to serve them and inquire submissively. Serve them, menial serving. Serve them and also inquire from them. Если же мы встречаем на своем пути тех, кто в духовном отношении более развит, чем мы, то нам нужно служить смиренно таким преданным и также смиренно задавать им вопросы о том, как нам дальше духовно расти. To those who are equal with you, be friendly with them. С теми, кто находится на том же уровне духовного развития, что и мы, нужно поддерживать дружеские отношения. And those who are lesser than you, then you give them your kindness and compassion. К тем же, кто не так духовно развит, как мы должны проявлять доброту и сострадание. Okay. Хорошо. Okay, we have some questions also here. Who can read this? Please read it aloud, Maharaj. I said that when we do services to the Lord, we have to think nothing but for His benefit, to please Him. So the question is it an offense when we do service for our own satisfaction, benefits? This is from Mahatma Devidasi from Canada. Махатма Девидаси из Канады задает следующий вопрос. Махарадж сказал, что нужно совершать все служение Господу ради Его удовлетворения. Является ли оскорблением, когда мы служим ради удовлетворения собственных чувств? The meaning of service is to serve the Supreme Lord without any material desire, only to please Him. Смысл служения Верховному Господу в том, чтобы делать это без всяких материальных желаний, а просто для того, чтобы Его удовлетворить. Automatically we become satisfied when we do this unmotivated devotional service.
Когда мы занимаемся таким немотивированным преданным служением, удовлетворение придет естественным образом. Because sometimes we will do Лицо вынуждено заниматься каким-либо служением, идти против собственной воли, и мы думаем, не так уж много радости мы испытываем от этого служения. So, a pure devotee of the Supreme Lord, he doesn't think for himself either he will enjoy the service or not, as long as he knows that Krishna will be happy with his endeavor. Чистый преданный не думает о том, будет ли он счастлив, совершая то или иное служение, или не будет. Главная его мысль в том, чтобы Господь Кришна был счастлив от того, что он делает. Arjuna was thinking, okay, let me just please Krishna, I will fight. He was not thinking, oh, I will not be happy if I fight. But in the beginning he was thinking. Yeah, in the beginning he was thinking. Well, ultimately, his main purpose of fulfilling Krishna's desire for him to fight is to please Krishna. But he was not thinking, oh, in the beginning, yes, he was thinking whether I will be happy here or not. No. But in the end, even if it's like against his will, he still fought. В самом начале Бхагавад-гиты Арджуна не хотел сражаться на поле Курукшетра, и в том числе он думал, что это не принесет ему никакого счастья, эта битва, но потом, выслушав Бхагавад-гиту, он пришел к тому пониманию, что важно удовлетворить Кришну этим служением, пусть даже и не хочется сражаться. So in the beginning stage, a neophyte devotee may be thinking, let me do this service because I enjoy doing it, even though it's not necessarily my main purpose is to please Krishna. Ultimately, if he or she continues doing this, ultimately that devotee will not think anymore for his own benefit. Когда преданный начинающий, он думает, займусь-ка я вот таким и таким преданным служением, потому что оно приносит мне радость. И, в принципе, это нормально, он может продолжать заниматься этим служением и постепенно придет к такому уровню, к такому сознанию, когда уже не будет думать о себе, а будет думать об удовлетворении Кришны. Ultimately, the more he perform his service or her service, he'll become purified, and ultimately his main purpose is just to please Krishna. По мере выполнения этого служения он будет все больше и больше очищаться, и в конечном счете захочет просто удовлетворять Кришну своим служением. So yes, in the beginning, it is not really a big offense, but we should not think like that. Поэтому, когда мы начинающие преданные, совершать служение просто ради собственного удовлетворения оскорблением не является, но в то же время и развивать в себе такое настроение не следует. Which means even if it is against our will and we're not really enjoying what we're doing, we should keep going. Just like chanting in the beginning is not really satisfying. То есть даже если удовлетворение не испытываем от того или иного служения, все равно нужно продолжать. Точно так же, как мы повторяем Харе Кришна Махамантру, и на начальных этапах преданного служения не так уж много радости нам доставляет это воспевание. There's a lot of endeavor, there's a lot of struggle controlling the mind, you need a lot of determination, we're lazy, we don't want to do it. Очень много приходится усилий прилагать, сражаться с умом, и при этом у нас лень, и нам не хочется повторять Харе Кришна Махамантру. But we know that the more we try, the more we endeavor, the more we struggle for Krishna's pleasure, Krishna will ultimately be happy because we're calling upon his name. Но при этом мы понимаем, что чем больше мы будем стараться и прикладывать усилия в этом направлении, тем больше Господь Кришна будет доволен, потому что мы же Его именно повторяем. But if you're enjoying what you're doing, it looks like also Krishna is also becoming pleased with what you're doing. При этом, если вы совершаете преданное служение, и вам оно доставляет радость, это может быть проявлением того,
что сам Господь Кришна доволен тем, что вы делаете. However, our first priority is to give Krishna pleasure, please his devotees. Then we don't have to worry about whether we are enjoying or not. Automatically we will enjoy. Так или иначе, приоритет номер один в нашем преданном служении – это чтобы были довольны Господь Кришна и преданные. This is the secret of success. В этом заключается секрет успеха. Secret of spriha. Секрет успеха. Secret of spriha. Мгм. Okay. Next question from Moldova, from Kishinev. Moldova. Moldova. Ishwari Devi Dasi from Moldova, from Kishinev. Okay. She is asking. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, благодарю за трансцендентные лекции. В неподвижных существах Параматма тоже находится в своей личностной форме или нет? Это один вопрос. И второй. Может ли Параматма открыть живому существу высшее знание, даже если оно, живое существо, не хочет? Two questions. The first one is it true that Paramatma present in its personal form, even in non-moving living entities? Yeah, it says that Paramatma is present in everyone's heart and every molecule and every corner in this material world. Параматма присутствует в каждой молекуле, в каждом атоме мироздания. Она везде. Yeah, he's present in everyone's heart, and he's present in every atom or quarks, right? Quarks. Well, quarks is smaller than atom. Yes, nothing exists in this material world that the Paramatma is not in there. Ничего нет в материальном мире такого, где бы не присутствовал одновременно с этим Параматма. Параматма находится в сердце каждого живого существа, в каждом атоме, в каждом кварке, то есть в каждом протоне, электроне, нейтроне и так далее. Везде она находится. Okay? Окей. The second question. Может ли Параматма открыть живому существу высшее знание, даже если оно, живое существо, не хочет? Can Paramatma reveal highest knowledge to living entity even against the will of this living entity? Can Paramatma reveal highest knowledge to living entity well, even against will of living entity? Well, you see, the Paramatma always wishes the best for all of us. Параматма всем нам желает всегда блага. It's like Krishna's blessings is open for everyone. Всем доступно благословение Кришны. But if you don't want to accept it, then what can the Paramatma do? Но что может Параматма сделать, если вы не хотите принимать эти благословения? Nothing is being forced against our will. Нас ни к чему не принуждают. But he will be always there to remind us. Но в то же время Параматма всегда будет рядом с нами, нас сопровождать и напоминать обо The всем. Paramatma will never leave us in this material world. He will always give direction, and he is always waiting for that moment when we will accept. Параматма всегда будет направлять нас в этом мире, всегда будет сопровождать нас и будет ждать момента, когда мы примем ее послание. He doesn't say, "Oh, it's useless. This person doesn't want me. I will leave him alone." No. There is no time that the Paramatma will leave the jiva alone. As long as he has a material body, his material form, the Paramatma will be there to guide us, to give us direction how to go back home, back to Godhead. Параматма никогда не скажет: «О, это бесполезный человек, это бесполезное живое существо, оставлю-ка я его в покое». Нет, пока у нас есть материальное тело, и пока мы в материальном мире, Параматма будет всегда с нами и всегда будет нас наблюдать и направлять. Okay. Okay? We can check this chat also. There is no I saw something in the beginning. there is no Madhav Kantra Prabhu, Haribol. Hare Krishna. No, there is no more. There is no more. Okay, Maharaj. I guess that's it. Let's check this chat also.
Ага, окей, that's it, Махарадж. No more. Okay. Окей. Thank you very much. Спасибо Большое большое. спасибо. And до свидания. That means goodbye in Ruski. And we'll see you again this evening. Сегодня вечером увидимся. What time, What Махарадж? time? What time is this there? 6:30. 6:30. В 6:30 Moscow вечера. time. В 6:30 вечера по Москве увидимся. Haribol Madhav Kanta Prabhu. Nice seeing you. Hare Krishna. Кришна. Okay. Окей.